సార్ నేను మెయిల్కి ఒకటి లింక్ పంపించినాను సార్ యూట్యూబ్ది వస్తుంది కదా సార్ అదే సార్ ఇది ఇవ్వటమే ఓకే అండి బాలసుబ్రహ్మణ్యం చాలా ఆల్రెడీ పోయి చదివిన మూడు లాగే వీళ్ళంటే అవసరం రామశెట్టి ఎందుకంటే కంట్రోల్ దీంట్లో నుంచి ఉంది మొత్తం అంతా ఎందుకంటే యూట్యూబ్ లైవ్ కూడా స్ట్రీమ్ కావాలంటే దీంట్లో నుంచి ఉంటుంది లేదు అది కాదు సార్ ఇన్ఫార్మేషన్ తీసుకోవాలి సరే సార్ అదొకటి దీనికి ఆన్ చేసి పెట్టుకుంటే సార్ దాంతో మాట్లాడతాం సరే సార్ ప్రింట్ తీసుకున్నావా సార్ యూజ్ చేయండి సార్ అది ఎవరు లాగిన్ అవ్వాలి సార్ ఇక్కడ అడ్మిట్ ఒకసారి శ్రీలక్ష్మి మేడం శ్రీలక్ష్మి చేస్తుంది చూసారా బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎవరు కలర్ వచ్చేస్తే వాళ్ళని చేసి పెట్టారు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎన్ని చెప్పాలి 250 అని పెట్టండి సార్ చూద్దాం 1600 చేంజ్ 1600 అని చెప్పండి సార్ 1650 చెప్పండి సార్ మీరు అదే కౌంట్ 1650 అంతే సార్ రామది మొదలు రాము లాగిన కంప్యూటర్
శ్రీరామ్ సార్ షెడ్యూల్ పంపించింది చూడండి సార్ నేను మ్యూట్ పెట్టుకున్నాను కదా సార్ 2 లైన్లు ఎక్కడెక్కడ వాయిస్ సౌండ్ మాట్లాడేటప్పుడు మనం చేసుకుంటారు ఇంకా క్లిక్ అయిపోతారు అంతే కింద కింద మ్యూట్ ఉంది కింద కింద ఉంది అలా అది అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్తాను కరెక్ట్ 9:45 నుంచి ఇంకా పీక్ వెళ్ళిపోతుంది 1650 count. Cabin was 1650 count. 1650 plus I think registration stop. GPRC meeting అది ఇది సార్ అడ్మిట్ రామేశ్వర లేదు సార్ మన శ్రీలక్ష్మి వాడు శ్రీలక్ష్మి ఆల్రెడీ ఉంది లేదు సార్ ఎవరైతే అడ్మిన్ ప్రివిలేజెస్ లాగిన్ అయ్యారో అది వస్తుంది సార్ జిపిఎస్ మీటింగ్స్ అని చూడండి సార్ ఎవరైతే అడ్మిన్ ప్రివిలేజెస్ జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు రాజ్కుమార్ సార్ 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 ఇక్కడ క్యాబిన్ క్యాబిన్ ఎవరు సార్ నేనా నాకు మ్యూట్లో ఉంది పేరు చూడండి సార్ నాకు మ్యూట్లో ఉంది నాదేనా జీపీఎస్ ఇలా నైట్ పార్టీ రాసాను 10 minutes మళ్ళీ నాకు చేశాను చెప్పు ఏమి తెచ్చింది ఒక్క నిమిషం సార్ నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే పీపీటీ స్టార్టింగ్ పవర్ పాయింట్ పెట్టినాను సార్ ఈ స్క్రీన్ పెడదామని సార్ ఇది పెడదామని స్టార్టింగ్ లో అది ఆల్రెడీ పెట్టినారంటే నేను ఇది అవసరం ఇది ఓకే సార్ నేను చూస్తాను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను ఫాస్ట్ 29 కదా ఫాలో అయిపోతుంది రైట్
క్లోజ్ చేస్తారా? ఉంది సార్, అదే మధ్య మధ్యలో చూస్తున్నాను సార్, ఇది రన్ అవుతుంది లేదా ఫుల్ కనెక్షన్ వస్తుంది. మీ రూమ్లోకి కేబులా? కేబుల్ దీనికి లేదు సార్, అయినా కూడా దాని కదా సార్ కేబుల్ పెట్టిద్దాం అనుకుంటున్నాను. కేబుల్ నెట్ సరిగా రాదు సార్. అంటే ప్రజెంట్ ఉందా లేదా? దానికి చేస్తున్నా సార్ ఉన్నారు సార్, ఓకే వచ్చేసిందా? వచ్చిందా రాసుకున్నా? ఓకే అని వచ్చింది. వచ్చేసింది సార్. సార్ మెసేజ్ ఇస్తారా సార్? ఇచ్చేసిన ఆల్రెడీ. వీడియో సార్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్కిల్ వాళ్ళకి చెప్పాలి సార్ వాళ్ళకి చేయాల్సి అని తెలుసా? ఐడియా ఉంది అదే సార్. తిప్పి అదే సార్ ప్లీజ్ సార్ సిలెక్షన్ జనార్దన్ ఇద్దరు సిలెక్షన్ జనార్దన్ చెప్పేటప్పుడు వీడియో ఆన్ చేసుకుంటారు. చేస్తాను సార్, చేస్తే బాగుంటుంది. ఇట్లా మీరు దీనిలో చెప్తారంటే ఇట్లా చెప్తారు, వాళ్ళ మీటింగ్లో చెప్తారు. తీసుకున్నా సార్ వచ్చిందా? ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ ఇది సార్ ఫస్ట్ చెప్పేస్తా. ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ సాల్వ్ చేసేసి అబౌట్ ద కాలేజ్. అబౌట్ ది కాలేజ్ వెల్కమ్. సార్ ప్రెజెంట్ నాకు ప్రెజెంట్ ఏం అవసరం లేదు సార్, ప్రతి మాట్లాడుతాయి ఓకే. అంటే నేను ఇయర్ ఫోన్స్ బయట ఇయర్ ఫోన్స్ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ సార్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా లైవ్ అడిగితే అది పంపించినాను సార్, మీకు రామేశ్వర రెడ్డి సార్కి, తర్వాత శ్రీలక్ష్మికి యూట్యూబ్ లింక్ సార్. సార్ గ్రూప్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఎందుకంటే పెట్టడం బెటర్ సార్. ఎందుకంటే రోజు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ రామేశ్వర రెడ్డి యూట్యూబ్ లింక్ పంపించినాను కదా, చేపిస్తుంది రమేష్. హలో ఫోటో వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్, మీరు ప్రజెంటర్ చేయొచ్చు కదా సార్, రాజ్ కుమార్ గారు సార్. ప్రెజెంట్ చేయడానికి వస్తుంది అదే క్రెడెన్షియల్స్ లో లాగిన్ కాదు. రమేష్ రెడ్డి ఇద్దరు ముగ్గురైనా లాగిన్ అవ్వచ్చు కదా సార్, ఒకరే లాగిన్ అవ్వాలి. అదే కోఆర్గనైజర్ పెట్టొచ్చు సార్, కోఆర్గనైజింగ్ లో పెట్టొచ్చు సార్. కోఆర్డినేషన్ పెట్టొచ్చు, మళ్ళీ అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా
చెప్పి ఆయన మెసేజ్ చేయాలి సార్ ఆర్గనైజర్ సార్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ ఇది అనేసి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి, అది ఇంటరాక్షన్ చేయాలి వాళ్ళతో. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక నేను లాగిన్ అవుతాను మేడం, మీరు కోఆర్డినేటర్ చేసుకోండి. మీరు కోఆర్డినేటర్ అదే కదా లేదు సార్, లాగిన్ కావచ్చు, లాగిన్ అవ్వచ్చు 2 అకౌంట్స్ తోటి లాగిన్ అవ్వచ్చు. పర్మిషన్ సార్ దగ్గర క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి మేడం. లాగిన్ అవ్వండి, లాగిన్ అయ్యేసి మీరు కంట్రోల్ పెట్టుకోండి అంతే. మీరు ఒకసారి నాకు చూడండి, లేదంటే డౌట్ ప్రెసెంటర్ ఎవరన్నా సార్ లేకపోతే ఈ లాగిన్ కాదు మేడం, దీంతో కాలేజ్ లాగిన్. యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ మిమ్మల్ని ఆర్గనైజర్ చేయమంటే చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి. ఇక్కడ మేక్ ఆర్గనైజర్ ఆప్షన్ అయితే ఉంది సెలెక్షన్ మేడం. మేక్ ఆర్గనైజర్ బుయ్యా సార్ వస్తుంది. మేక్ స్పీకర్ ప్రెసెంటర్ అని చెప్పి సార్ పెడతారు, రాజ్ కుమార్ బుయ్యా సార్. స్పీకర్ కింద పెట్టండి సార్, ప్రెజెంటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా. ఇంకా సార్ అంతా సెషన్ అంతా సార్దే ఉంటుంది కదా. ఆర్గనైజర్ చేసేయండి సార్. సార్ వద్దు, అదే స్పీకర్ కింద పెట్టాలి సార్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మేక్ ఆర్గనైజర్, తర్వాత మేక్ ప్రెజెంటర్ సార్. మేక్ ప్రెజెంటర్ రాజ్ కుమార్ బుయ్యా సార్ ని, ఆర్గనైజర్ ని మేడం ని పెట్టాలా లేకపోతే మీరు చెప్పండి మేడం. సార్ మేకింగ్ యూ ద ప్రెజెంటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లీజ్ షేర్ ద స్క్రీన్. షేర్ తెలుసు కదా, ఆ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి, దాని మీద క్లిక్ చేసి షేర్ చేయండి. అంటే సార్ ని పర్సనల్ గా కాంటాక్ట్ మిమ్మల్ని ఆర్గనైజర్ గా చేస్తాను మేడం. ఉంటే నేను ఇక్కడ చేస్తాను మేడం, ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఏమన్నా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎవరో ఒకరు సరే మీరు ప్రెజెంటర్ గా చేయండి. ఇప్పుడు మీకు రైట్స్ ఇచ్చినాను మేక్ ఆర్గనైజర్ అని చెప్పి, కాబట్టి మీరు ఎవరినైనా ప్రెజెంటర్ గా చేయొచ్చు. ఒకసారి ట్రై కింద నా లాగిన్ తోనే కదా సార్, మీ లాగిన్ తో మిమ్మల్ని ఆర్గనైజర్ చేసేసిన, మిమ్మల్ని ఆర్గనైజర్ చేసేసిన కాబట్టి అయిపోతుంది అక్కడ. సరే ఇక్కడ నుంచి నేను చేస్తాను మీకు. లేకపోతే మీరే చూసుకోండి, ఆయన అనుకోండి. మీకు ప్రెసెంటర్ రాజ్ కుమార్ బుయ్యా ఇప్పుడు చేయమంటారా లేకపోతే కొద్దిసేపు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ జవహర్ సార్ అనుకోండి, ఇక్కడ నాది కూడా అటెండ్ అనే చూపిస్తుంది సార్, కోఆర్డినేటర్ చూపిస్తేనే వస్తుంది. ఓ పని చేయండి సార్, నేను చేస్తాను. మీరు చేయండి సార్, రాజ్ కుమార్ సార్ చెప్పండి సార్, ఓన్లీ అన్మ్యూట్ మాత్రం చేయండి పార్టిసిపెంట్స్. ఓకే, మీరు అంతా కంట్రోలింగ్ చేసుకోండి, సార్ని చేయండి. ఇక్కడ ఉంటుంది యూట్యూబ్ లింక్ లాగిన్ ఫర్ గో టు మీటింగ్ సార్. ఒకసారి సార్ చేస్తాను మళ్ళీ తీసేది సార్. లైవ్ లో ఇదంతా వెళ్ళిపోతుంది, మనం మాట్లాడేదంతా వెళ్ళిపోతుంది. సార్ నేమ్ ఏంటి సార్? మీకు ఎవరైనా సెకండ్ ఇయర్ అది మళ్ళా చేస్తున్నాను సార్. మీకు ప్రెసెంట్ గా చేసినాను సార్.
మీరు ప్రెజెంట్గా చేసిన you are You sharing your present, screen right? only. Now you are the presenters. Presenter. ఏదో ఒకటి పీపీటీ గారు ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ ఆర్గనైజర్ చూపిస్తుంది సార్ నాది కూడా కానీ నాకు ఇక్కడ చేయడానికి ఆ 3 బటన్స్ దగ్గర డాట్స్ దగ్గర వస్తుందేమో సార్ ఏదో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు సార్. చేశాను సార్. వచ్చింది సార్ ప్రజెంటర్ అది ల్యాప్టాప్ లో ఆప్షన్స్ వేరే వస్తున్నాయి మొబైల్ లో వేరే వస్తున్నాయి. ఇక్కడ నాకు కూడా ఆర్గనైజర్ అని వచ్చింది సార్. ఇక్కడైతే ఉంది సార్, ఆ సింబల్ అయితే ఉంది ప్రెజెంటర్ అని మాకు కూడా ప్రెజెంటర్ అనే చూపిస్తున్నారు సార్ మీ నేమ్ దగ్గర. Share your screen, ask an organizer to make it ఓపెన్ చేసి నాకు ఒకసారి ఆర్గనైజర్ చేయొచ్చు కదా సార్. ఇప్పుడు చేసినాం సార్. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ఇప్పుడు ప్రెజెంటర్ నాకు వచ్చింది ప్రెజెంట్ ప్లీజ్ క్లోజ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ విండో స్క్రీన్ అప్లికేషన్స్ అని వచ్చింది. సో నేను చేయొచ్చా ఒకసారి షేర్ చేసి చూడండి సార్ ఏదైనా లేదంటే మన బ్రౌజర్ జాయిన్ మీటింగ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చింది వచ్చింది సార్. గో టు సో ఇంకా క్లోజ్ చేయొచ్చా? క్లోజ్ చేయొచ్చు సార్. స్టాప్ ప్రెజెంటింగ్ అని ఉంటుంది. ఈ పీపుల్ చేసేది ఏదో నేను పీపీటీ పెట్టమంటారు నాకు తీసేయండి. నేను ప్రజెంట్ చేసేది మనకి ఇప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు, వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేయడానికి ఒకసారి చూడండి. ఎవరో సంధ్యారాణి నేను చేస్తే సార్ అయితే మొబైల్ లో రాదు, ల్యాప్టాప్ లో చేయండి. అక్కడ 3 డాట్స్ మీద వస్తుంది చూసాను సార్. మేము లింక్ చెక్ చేసేటప్పుడే చూసాం సార్ అన్ని ఆప్షన్స్. రాజ్ కుమార్ సార్ ఉన్నాడు కదా, తీసుకోండి. ఆర్గనైజర్ ఉంది సార్. సార్ ఆర్గనైజర్ ఉంది. అదే రమణి అందరినీ వాళ్ళు ఏమన్నా క్వరీస్ ఉన్నప్పుడు ఒకటే అన్మ్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. రాజమోసారి తిన్నాను, నాకు ఒక 5 minutes మ్యాక్సిమం. సార్ చేసుకుంటాను. మీరు గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లైవ్ లింక్ కూడా మీకు కూడా పంపిస్తున్నాను. అదే మనం ఎక్సైడ్ అయితే పార్టిసిపెంట్స్ ఎక్సైడ్ అయితే అది షేర్ చేసేస్తాను. మెసేజ్ పెట్టిందా సార్?
unable to login అయితే అది మామూలుగా వాళ్ళకి మెయిల్ పంపించేటప్పుడే పెట్టినాను సార్. ఏమంటే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లింక్ ఇంకా క్రియేట్ కాలేదు సార్, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను. ఫీడ్బ్యాక్ యూట్యూబ్ లింక్ లో పంపిద్దాము, తర్వాత గోటు మీటింగ్ ఆ లింక్ నాకు పంపించిన నేను యూట్యూబ్ లో పెట్టాను. రమేష్ అది ఆర్గనైజర్ ఉంటుంది, దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేసేసి తీసేసి రైట్ క్లిక్ ఎక్కువ మంది ఉంటే ఏం లేదు. సరే ఫస్ట్ కేసు ఎవరు రెస్పాండ్ కాకపోతే సరే నేను అంటే పార్టీలు అంటారు దాన్ని వీడియో తీసేయాలంటే వీడియో ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఓపెన్ చేయలేకపోతే దీన్ని పిన్ చేసేసి ఆడికి అయిపోతుంది. దీన్ని పిన్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్కడే కనపడుతుంది. రావట్లేదు అనిపించేస్తుంది. కనిపించలేదు. కనెక్షన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ లేకపోతే ఊళ్ళో ఒకటే దీనికి మంది ఇది ఒకటే రావాలి. అదేదో ఉంటాయి కదా షేరింగ్ లేఅవుట్ లో ఏదో ఉంటుంది కదా, ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఉంటుంది. యాక్టివ్ కెమెరాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అరవింద్ ఒక మెసేజ్ యాక్టివ్ కెమెరా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, కింద ఓన్లీ షేర్ విండో అంటే మనకు యాక్టివ్ కెమెరాస్ ఇది ఏమైనా హూ ఇస్ టాకింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఎవరైనా మధ్యలో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళని మనం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. వీళ్ళు అది ఒక మెసేజ్ పెడతాం ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ ఉండదా. షో మీ మైక్ మెసేజ్ వాళ్ళకి ఒకటే పెడతాను. ఎవరు సార్ పేరు? డాక్టర్ అవధేష్ కుమార్ పోస్ట్. అవధేష్ కుమార్ పోస్ట్. అవధేష్ ఒకరే వీడియోస్ ఉంటాయి, మెసేజెస్ వస్తుంటాయి, దాని కూడా రెస్పాండ్ కండి. మనం వాళ్ళని పేరెంట్ చేయొచ్చు సార్. ప్రెజెంటేట్ చేద్దాం. ఎప్పుడైతే హ్యాండ్ ఓవరింగ్ అప్పుడు మనం చేసేస్తాం. సార్ లెఫ్ట్ అని వస్తుంది మీదే జీరో లెఫ్ట్ అని వస్తుంది. అంటే రెండు పెట్టింటే ఒకటి లెఫ్ట్ అయింది.
ఇది డైరెక్ట్ గా ల్యాప్టాప్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను అందుకే నేను ఆ రూమ్ లో పెడతాను సార్. అంతే. నేను స్టార్ట్ చేసి నేను రూమ్ లో కూర్చుంటాను. అదే సార్. ఆహా. దీంట్లో ఏంటంటే నేను ఇంట్లోనే పెట్టాను ఇక్కడ ఇంట్లోనే ఉంది లైవ్ లోనే లేకపోతే దీంట్లోనే ఇదే కదా మీరు గోటు దాంట్లో బోర్డ్స్ దాంట్లో మ్యూట్ లో ఉన్నా నేను వేరే సాఫ్ట్వేర్ పెట్టి ఇది కూడా రికార్డ్ అవుతుంది అది వాయిస్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అన్ని మ్యూట్ నేను ప్రజెంట్ చేసేది లైవ్ లో ఒకరే ఉన్నారు నేనే పని అంతే చెప్తాను సార్. సార్ అవును సార్ 123 అదే అదే అందుకే సార్ కరెక్ట్గా రెడీగా ఉందంటే నేను ప్రెసెంట్ చేయడానికి నాకు ఈజీగా ఉంటుంది సార్ అందుకే అదే సార్ నేను ఇక్కడ అన్ని మ్యూట్ పెట్టినా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటిక్గా ఇది నా వాయిస్ తీసుకుంటుంది ఇది లైవ్ లో పిలుస్తుంది సార్ అందరూ లైవ్ లో నేను కొన్న బట్టి ప్రాబ్లం ఉంది సార్
I request the participants to keep in mute mode. The session will start in about 5 minutes. Please turn off the videos if any participant has switched on the video. చేస్తాం సార్ సరే సార్ మేడం ప్రసన్న మేడం ప్రసన్న మేడం తర్వాత నేను హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటాను అంతే కదా సార్
అబౌట్ ద కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మీరు చెప్తాను సార్. సార్ ఇంకా నేను ఓడియో 50కి నేను మీది అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్తాను అంతే కదా. యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ సార్, నెక్స్ట్ అబౌట్ ది కాలేజ్ ప్రసన్న మేడం, ఆ తర్వాత ఓవియో 50కి అదే సార్. సార్ ఎప్పుడు చెప్తారు సార్? మీరేం చెప్పేది లేదు. అంటే నా ఈవెంట్ ఎప్పుడు ప్రసన్న మేడం తర్వాత నా ఓకే సరే సరే సార్. అదే నా ఈవెంట్ ఎప్పుడు అని ముందు ప్రసన్న మేడం తర్వాత నాది. ఆన్లైన్ తోటి సింపుల్ అయిపోయింది. సార్ ఒకసారి నారాయణ జిల్లాలో నారాయణ 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 సార్ స్టూడెంట్స్ కదా పిల్లలు పోతుంటే కూడా సార్ స్పీకర్ అన్మ్యూట్ లో పెట్టినారు సార్. Good morning, everyone.
I welcome you all I welcome to the you all 1 week online to the faculty 1 week development online program faculty on development cloud program computing and its on cloud applications. computing and its applications. A little bit of delay, A for little that sorry to everyone. bit of delay, for that sorry I would to like to everyone. invite DLN I would like to to say a invite few words about the college. DLN DLN. to say a few words about the college. This conference will now be recorded. Thank you, sir. Very good morning, all. A warm welcome to everyone present here today to 1 week online faculty development program on cloud computing and its applications. It gives me great pleasure to welcome the distinguished speaker of today's FDP, Dr. Rajkumar Bhuya, Professor, University of Melbourne, Australia. Our Honorable Principal, Dr. B. Srinivas Reddy Garu, and our CSE, Head of the Department, Dr. N. Kasi Vishwanath Garu, faculties of GPREC, and faculties from other engineering colleges, and most importantly, to all other participants. We have more than 1,650 participants, not only from different Indian states, but also from other parts of the world, like Algeria, Oman, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, Uzbekistan, and it gives me utmost pride to announce 1 week of online faculty development program on cloud computing and its applications, organized by the Department of CSE, Computer Science and Engineering of G. Pularadi Engineering College, Autonomous, Karnal. I, JLN Prasanna, Assistant Professor in Department of Computer Science and Engineering, extend my heartfelt welcome and thanks to all the attendees present today. Let me tell you a few words about the college. G. Engineering College was a dream of late G. Garu, who started off as a humble businessman, grew to be a renowned philanthropist and an exemplary humanist. This college is one of the earliest private engineering colleges in Andhra Pradesh, imparting top-class educational services, marched towards becoming autonomous in 2006. Pularity Charities Trust, Hyderabad, founded by the visionary himself in 1977 with motto of rendering services to the society. Supports us like mother helping her child grow to its full potential. The trust has established many educational institutions, hospitals, orphanages, respite homes, and other social welfare organizations in various parts of Andhra Pradesh and Telangana states. To name a few, G. Pularadi Institute of Technology and Science, Hyderabad, G. Pularadi College of Pharmacy, Hyderabad, G. Pularadi Dental College, Kurnool, are some of the institutions being managed by this trust. I take this opportunity to thank our Honorable Principal, Dr. B. Srinivas Reddy Garu, to carry on the mission to impart quality education and human values like our founder himself. We thank you, sir, for your constant encouragement to help us organize wonderful opportunities of learning like this FDP. I would now like to talk about the CSC department. Department of Computer Science and Engineering, CSC, was established more than 2 decades ago with a humble beginning of 30 intakes. Today, it has become an example of top-tier computer science departments in the state, with the progression of applications pouring year after year. The department is accredited first in 2005 by the National Board of Accreditation, New Delhi, for 3 years, re-accredited in 2008 and recently in 2012, accredited for 3 more years. The department also offers MTech program from 2009 in Computer Science and Engineering with an intake of 12. The department is recognized as a research center by JNTU Anantapur to offer full-time PhD program. The department is continuously undertaking the research, development, and training activities in emerging technologies for students and faculty to provide training and introducing new innovative courses based on the industry demands. The department is collaborating with national and international institutes, R&D organizations, and software studies. The department is having MOU with IBM and Cisco and established required laboratories to offer certification courses in emerging technologies.
We are blessed to lead by our Dr. N. Kasi Vishwanath Garu, Head of Department, towards the encouraging modern technologies in the computer science and related fields. I especially thank Dr. S. Zahur Ulhaq Garu, Professor, Department of Computer Science and Engineering, the faculty advisor for today's FDP, for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you very much. I request everyone to mute yourself. I request everyone to mute If yourself. there are any issues or any If there are any issues or any problems or any raise your hands. doubts are there, you can raise your hands. Thank you, Prasanna madam. I request everyone to mute yourself. Now I request Dr. C. I Sridhar, request Chief everyone to Coordinator mute yourself. Now I and request convener, Dr. C. Sridhar, to Chief say a few words Coordinator about this FDP. and convener, to say a few words about. Thank you, Prasanna madam, and thank you, Jahur sir. On behalf of Department of Computer Science and Engineering, G. Polarity Engineering College, Kurnool, I, Dr. C. Sridhar, Professor in CSC, take the privilege to welcome you all for this one-week faculty development program on cloud computing and its applications, organized by Department of Computer Science and Engineering, GPREC, Kurnool. First and foremost, my sincere thanks to the esteemed resource persons, Dr. Rajkumar Boya sir, Professor, University of Melbourne, Australia, Dr. K. Raghavendra sir, Head High Performance Computing and Drones, ADRIN, Department of Space, ISRO, Mr. Sridhar Chitraju sir, CTO, COE Kendrill, Dr. T. Gopi Krishna sir, Professor, Adama Science and Technology University, Ethiopia, and Mr. Pradeep Badeti sir, Technical Lead, Huron Eurasia, Bangalore, for accepting our request as resource person and sparing your valuable time despite your busy schedule and share your expertise in the domain. We have received an overwhelming registrations of more than 1,650, not only from different states of India, but also across the globe, including Sri Lanka, Myanmar, Uzbekistan, Algeria, Oman, and Malaysia. My sincere thanks to Dr. Jahur sir, Professor of CSC and Faculty Advisor for this FDP in this regard. This FDP is scheduled for 1 week, that is from 28th November to 3rd December 2022. Every day the session will start from 10 a.m. Indian Standard Time onwards for about 2 to 3 hours. Participants are requested to join 10 minutes in advance. The meeting link remains the same for all the FDP days. If you are unable to join the session in the GoToMeeting, participants are requested to join the YouTube live, which is shared through your WhatsApp number. The schedule of the FDP is as follows. Day 1, that is today, we start with keynote address and session on the topic Basics of Cloud Computing by Dr. Rajkumar Boya sir, Professor of University of Melbourne. On the second day, that is on tomorrow, 29th November, session on Salesforce Administrator by Mr. Pradeep Badeti, Technical Lead. And on the day 3, that is on 30th November, session on Salesforce Customization and Application Development by Mr. Pradeep. And day 4, that is on 1st December, the session on Edge Computing and Traditional Cloud Computing and its Use Cases by Mr. Sridhar Chitraju, CTO, COE, Kendrill. On day 5, that is on 2nd December, session on Virtualization and Security Management in Cloud by Dr. T. Gopi Krishna, Professor. On day 6, that is on 3rd December, session on Aneka implementation by Dr. K. Raghavendra sir, Head High Performance Computing, Department of Space, ISRO. I request all the participants to keep in the mute mode during the session and can unmute only during the queries at the end of each session. Feedback link will be shared in the closing remarks of each day, and the participants are requested not to message for the feedback link in the chat box. Assessment will be conducted on day 6,
and certificates will be issued to the participants to those who attend all the sessions and clears the assessment test. I request all the participants to Muted. enter the correct details in the feedback link, such as name, designation, college correctly. Furthermore, no corrections are entertained in the FDP certificates. I thank Dr. B. Srinivas Reddy sir, principal, and Dr. N. Kashi Vishwanath sir, HOD, for giving me. Unmuted. I thank Dr. B. Srinivas Reddy sir, I thank Dr. B. Srinivas Reddy sir, principal, Dr. N. Kashi Vishwanath sir, HOD, for giving me this opportunity. I thank Dr. B. Srinivas Reddy sir, principal, and Dr. N. Kashi Vishwanath sir, HOD of CSC department, for giving me this opportunity as chief convener for this FDP. I also thank faculty advisor Dr. S. Jehur sir in this regard and other organizing members. Thank you very much, Dr. Sridhar. Thank you very much, Dr. Sridhar. May I request our HOD, Dr. N. Kashi Vishwanath garu, Our HOD, Dr. to N. open Kashi this Vishwanath garu, FDP and also to open introduce this today's FDP resource person. and also introduce today's resource person, Dr. N. Kashi Vishwanath sir. Good morning, one and all. I am Dr. N. Kashi Vishwanath, Professor and Head of CSC Department. I welcome you all to this 1 week online faculty program on cloud computing and its applications, organized by Department of CSC, Karnataka, Andhra Pradesh. During 28th November to 3rd December 2022. I thank our beloved principal, Dr. B. Srinivas Reddy garu, for providing us all the facilities to conduct this FDP. I thank external resources, Dr. B. Marbia garu, Dr. B. Pradeep garu, Mr. Sridhar Chitarji garu, Dr. T. Gopi Krishna garu, and Dr. K. Raghavendra garu for accepting our request to come as resource persons for this. I also thank Dr. Jehur, Professor of CSC, Dr. C. Sridhar, Chief Convener, Dr. P. Pental Prasad, Convener, Srimati P. Sri Lakshmi, Co-Convener of the FDP, and other faculty of the department who are involved in organizing this event. Nowadays, FDPs have become an excellent platform for knowledge sharing, and heartily welcome all the participants across the nation for this 1 week online FDP on cloud computing and its applications. So all of you know that learning is a lifelong activity for every one of us, especially for the community. We need to upgrade ourselves with the new technologies and their applications by attending the various training programs like FDPs, webinars, workshops, conferences on these new technologies. And also it helps us to take up the research activities in the departments in these upcoming areas like cloud computing and its related domains. This gives opportunity to all the participants to get the fundamental insightful knowledge on cloud computing, and this FDP will be useful for the beginners and the middle level, and also for the research scholars and faculty. From last 3 years, most of the colleges in the country started the new big programs in emerging areas like AML, data science,
data science, IoT. I hope this type of FDPs will be benefited to the entire faculty who are handling various courses related to these emerging technologies. I congratulate and thank all the participants for their interest to participate in this 6-day online meeting. Now, it is my pleasure to introduce today's speaker, Dr. Rajkumar Bhuya sir. Dr. Rajkumar Bhuya is a distinct professor and director of the Cloud Computing and Distributed Systems Laboratory at the University of Melbourne, Australia. Also serving as the founding CEO of Microsoft, a spin-off company of the university, commercializing the innovations in cloud computing. He has authored over 850 publications and 7 textbooks, including Mastering Cloud Computing, published by Ibrahim China Mission Press, and Morgan Hoffman for Indian, Chinese, and international markets, respectively. Dr. Bhuya is one of the highly cited authors in computer science and software engineering worldwide, with a H-index of 158, E-index 342, and 130,000 plus citations. Dr. Bhuya is recognized as Web of Science, highly cited researcher for 6 consecutive years since 2016, IEEE Fellow and Scopus Researcher of the year 2017 with Excellence in Innovative Research Award by Elsewhere. He has been recognized as the best of the world twice for research fields in computing systems in 2019 and software systems in 2021, as well as Life Achiever and Superstar of Research in engineering and computer science discipline twice in the year 2019 and 2021, respectively. Research Innovation Award from IEEE Technical Committee on Services Computing 2021, Research Impact Award from IEEE Technical Committee on Cloud Computing and Services Computing of the Year Award from 2021, Research Impact Award from IEEE Committee on Cloud Computing and Cloud Architect of the Year Award from Oracle in 2022. Software technologies for grid, cloud, and fog computing developed under Dr. Bhuya's leadership have been rapid acceptance and are in use at several academic institutions and commercial enterprises in 50 plus countries around the world. Manjra software developed under his leadership has received Frost New Product Innovation Award. Dr. Bhuya received Mahatma Gandhi Award along with gold medals for his outstanding and extraordinary wins in information and services rendered to promote greater friendship and India international cooperation. He served as founding editor-in-chief of the IEEE Transactions on Cloud Computing. He is currently serving as editor-in-chief of Software, Practice and Experience, a long-standing journal in the field specialized 50 plus years ago. He has presented over 700 invited talks like keynotes, tutorials, and seminars on his vision on IT futures, advanced computing technologies, and spiritual science at international conferences and institutions in Asia, Australia, Europe, North America, and South America. He is recently recognized as a fellow of the Academy of Europe. So if you want to know the further details about Dr. Bhuya Professor, please visit his cyber home www.bhuya.com.
Once again, I thank Dr. Rajkumar Bujag for readily accepting our invitation to come as resource person for the speaker for this inaugural function. Thank you, sir. Thank you, one and all, for every participant. Thank you. Thank you very much, Dr. Thank you for answering. Now, may I request Dr. Rajkumar Bhaiya, Professor University of Melbourne, Australia. Yes. Now, I request Dr. Rajkumar Bhaiya, sir, to take over this session. Dr. Rajkumar Bhaiya, sir. Okay. You can hear me? Sir, Dr. Rajkumar Bhaiya, sir. Can you hear me? Yes, yes. You can Yes, hear sir. me, right? Okay, Yes, yes. good. So it will be good if you can keep one. Yes, 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 sir. Thank you. You can keep one video on, one person. On the organizer side, can you keep one person video on so that I can, yeah. So, Paula Subramanian. Okay, please keep it on, so that way I can see that the transmission is going fine. Okay, so I'll start. I can start now? Yes, sir. Yes, sir. You can start. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir, you can start the session. So thank you very much, Professor Kasi Vishwanath, for inviting me to be part of this faculty development program that you put together. I'm very glad to see that you have attracted a large number of participants to join this program. Full several days discussing different aspects of cloud, edge computing, and some practical demonstration at the end as well. So that is very nice. So there was a note asking that notification to be stopped whenever somebody joins or something is making doing like that. Okay. All right. So I'm going to discuss about some of the recent frontiers in cloud, edge, and quantum computing. Particularly, I'll focus on cloud and edge computing. Quantum just briefly, but good to know that this is another area that is gaining popularity. So, so these advances are meant to be supporting real-world applications. One is enterprise application. So the next set of applications are what we call big data. Then the recent ones are Internet of Things, where we're able to combine physical world and the digital world, which is called cyber physical interface. Yeah, so those are the applications. But we'll take a look at multiple of these applications. Before we move on into detailed discussion, so let me share some of the top technology trends for 2022. Okay, so here are some of those that are identified. And within this list, you will see, for example, AI applications, applied AI. So when you're applying AI for different problems and gaining popularity. So obviously security is another important area. Mobility is another area. And today what we are covering is this aspect, cloud and edge computing. Plus we'll also briefly cover this quantum computing, especially our own research in this area. Okay, so our focus is primarily, these two areas. Now, here is the outline of my discussion.